Hello everyone. I hope everyone is doing good. So welcome to this Scratch session. Okay, this is your first session, and I hope before starting the Scratch video, your teacher would have taught you how to create the account, and I hope you're with the credentials, your password and your username. So I hope you're ready with that. Okay. So what you have to do is just go sign in, enter your username, enter your password. Okay, and then click on sign in. Okay, once you click on sign in, you will able to see your name here. Whatever the username you have given, you can able to see here. Okay, so எப்போ இந்த கிளாஸ்க்கு வந்தாலும் you just make sure you're working in your username. Okay, because I could able to track your progress with this profile. Okay, so that is what I wanted to do. So உங்களோட username எப்போ இந்த கிளாஸ்க்கு வந்தாலும் you just make sure the first and foremost step is you have to make sure your username is here. All right, and then go to click on create. Sorry, and this is the space we are going to work for another 1 year. Okay, so this is where you're going to do the programming. So programming சொல்றோம். So it is what kind of programming? So இப்போ நம்ம யூஸ் பண்ற programming ஓட பேர் வந்து it is called block coding. நீங்க சின்ன வயசுல விளையாண்டுருப்பீங்க இல்லையா? You have played with the blocks. Okay, so you'll be stacking one upon another, and நீங்க வந்து அதில் கேஸ்டிலோ இல்லை ஏதாவது ஒரு ட்ரக்கோ இந்த மாதிரி you'll be able to doing it, right? அதே மாதிரி தான் you have so much of blocks here. See here, you have blue color, violet color, yellow color, இந்த மாதிரி நிறைய blocks இருக்கு. Okay, so you have so much of blocks here, and the blocks நீங்க வந்து just you're going to connect it. உங்களை நீங்க எப்படி விளையாடுறீங்களோ that is how you're going to play here. Just you're going to connect it and you're going to create a code. Okay, so நீங்க என்ன கோட் இங்க கிரியேட் பண்றீங்களோ அந்த கோடுக்கு தகுந்த மாதிரி this sprite இங்க வந்து பூனைக்குட்டி இருக்கு இல்லையா? Here you have a cat here. Okay, similarly you can have any other sprite here. அது வந்து உங்களுக்கு react பண்ண போகுது. All right, so this is what the basic thing. The first day உங்களுக்கு நான் எல்லாத்தையும் introduce பண்ணி I don't want to confuse you. Just think this is where the place you're going to code, and in the white space இருக்கு இல்லையா? This is called as a stage. Okay, and in the பூனைக்குட்டி இருக்கு இல்லையா? This is called as a sprite. You have so some variety of sprites here. Okay, so உங்களுக்கு என்ன sprite வேணுமோ you can choose it. All right, so இன்னைக்கு நான் வந்து I'm going to start with a small animation. என்ன animation நாம இன்னைக்கு பண்ண போறோம்னா we are going to make a bird to fly. Okay, இந்த parrot இருக்கு இல்லையா? So இந்த parrot நாம fly பண்ண வைக்க போறோம். That is what our task for today. Okay, all right, so daily we are going to learn new programs, and the new programs la I'll be teaching you small animation and also small games and all. So all together you will able to learn all of the things here. Okay, inga blocks la irukra in the palette la irukka each and every block I'll be introducing to you. Okay, and in midterms la you'll be getting your worksheets and also your projects, so you have to submit it accordingly. So இப்போ எனக்கு இந்த cat வேணாம், so I'm just going to delete the cat. Okay, I have my parrot. இப்போ எனக்கு இந்த parrot தான் sprite. All right, so நமக்கு எப்படி இப்போ wardrobe திறந்தா if we have some 2 to 3 cloths மேல இருக்கிற மாதிரியோ இந்த parrotக்கும் we have costumes. Okay, so just see here, இங்க parrot click பண்ணீங்கன்னா can you see your costumes here? Just go and see the costume. Can you see here? இதை வந்து நீங்களே மேனுவலா மாத்தி கிளிக் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா can you see the parrot வந்து அப்படியே fly பண்ற மாதிரி இருக்கா? So this இதை வச்சுட்டு நாம we are going to create a program. All right, so first and foremost thing என்னன்னா you have to take this when flag click. இதுக்கு நான் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். It's already, I mean, if you have your sports day, so what you will be doing in the sports day, உங்களோட PT master என்ன பண்ணுவாரு? He'll be waving your flag இல்லையா? ஒரு flag wave பண்ணிட்டு on your mark, get set, go அப்படி சொல்லுவார் இல்லையா? So after waving the flag you'll be running. So இல்லையா? So that is what உங்களோட flag காமிச்சோன்னையும் that is what இந்த flag வந்து நான் click பண்ண உடனேயும் நான் எந்த block நான் கீழே attach பண்றேனோ everything will be running, everything will get executed. All right, so இங்க நான் என்ன பண்ண போறேன்னா இந்த பறவை எனக்கு பறந்துகிட்டே இருக்கணும். Okay, so go to control. எப்ப அந்த பறவை வந்து நான் ஸ்டாப்னு சொல்ற வரைக்கும் பறந்துகிட்டே இருக்கணும். சோ இதுக்கு பேர் என்னடா மாது? This is called as a loop. Loop அப்படினா the
whatever you put inside this, in the kutti or idukulla neenga enna podringlo, it will happen again and again. Okay, until you click on the stop button, it will keep on running. That is what this forever. Okay, எனக்கு இந்த flag click பண்ணனியும் நான் என்ன இந்த blockல கொடுத்தாலும் it has to keep on running until I press the stop button. Okay, so that is what you have to do first step. அடுத்து நான் என்ன பண்ண போறேன், இந்த bird நான் மூவ் பண்ணணும் இல்லையா. மூவ் பண்ணனுக்கு first you just have to do with this move 10 step. Can you see here? நான் ஒரு step click பண்றேன், அந்த bird வந்து மூவ் ஆகுது இல்லையா. So இதுக்கு தான் மூவ் பண்றதுக்கு வெச்சுக்கலாம். அடுத்து நம்ம முன்னாடி பார்த்தோம் இல்லையா, அதோட காஸ்டியூம் மேல கீழ. So அதுக்கு வந்து you have to look. காஸ்டியூம் எதுல இருக்கும், அதாவது உங்களோட லிட்டரல் மீனிங்லயே இருக்கு பாருங்களேன். நீங்க Dress போட்டுட்டு உங்களோட லுக் எப்படி இருக்குன்னு பாப்பீங்க. You'll go to the mirror and see how you look இல்ல. So அதே மாதிரி you got to come to the look palette and go to the switch costume, or next costume will be better. Okay, so go to the next costume. Okay, so first என்னாகும், அது 10 step மூவ் ஆகும். Next costume அதுக்கு மாறும், மறுபடியும் என்னாகும், திருப்பி போயிட்டு it keep on move 10 step and next costumeக்கு மாறும். Alright, so இப்படி பண்றப்ப என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்க. பறவை பறந்து போயிட்டு அங்க மாட்டிக்கிச்சு இல்லையா, it got stuck at the end. so அதோட சொல்யூஷன் நம்ம எப்படி கொண்டு வரோம்னு பாருங்க. so பறவை வேகமா பறக்குது, அதை கொஞ்சம் மெதுவா பறக்க வைக்கலாம் இல்லையா. so we can make it to fly little bit slower. so நான் என்ன பண்ண போறேன்னா, ஒரு 10 step மூவ் பண்ணு, அடுத்து அந்த காஸ்டியூமை மாத்து, அந்த அதாவது பறவையோட மேல விங்ஸ் இருக்கிறத கீழே கொண்டு வா. அண்ட் தென் அதை வந்து நான் வந்து ஒரு 5 seconds வெயிட் பண்ண சொல்றேன், சாரி 0.5 செகண்ட் வெயிட் பண்ண சொல்றேன். ஸோ தட் நம்மளுக்கு அனிமேஷனுக்கு அது கரெக்டா இருக்கும். ஆல்ரைட், ஸோ அதை வெயிட் பண்ண சொல்லிட்டு இங்க போய் மாட்டிக்கிச்சு இல்லையா. ஸோ இட் காட் ஸ்டக் இன் த எண்ட் அப்படிங்கிறப்ப, ஸோ அதுக்கு ஒரு பிளாக் யூ ஹாவ் டு லேர்ன் இஸ், if on edge edgeல போச்சுனா எனக்கு bounce ஆகி திருப்பி வரணும். ஓகே, எப்படி நீங்க பாலை வந்து if you just throw it on the ball, it எப்படி bounce ஆகி திருப்பி வருதோ the same thing. ஓகே, சேம் சிம்பிள் இங்கிலீஷ்ல இருக்கு. ஓகே, and then அது எப்படி bounce ஆகணும், that is the set rotation style. இத வந்து நீங்க உள்ள வைக்க வேண்டாம், you don't have to keep it inside the loop. ஏனா இது once நீங்க செட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இது மாற போறது இல்ல. ஓகேவா. so what you have to do, left to right. உங்களுக்கு நான் அந்த மூணு ஆப்ஷனையும் காட்டுறேன். just see here. so பறவை எப்படி அழகா பறந்து வருது இல்லையா. so can you see here, we have just written some ஒரு 6 line of code தான் எழுதியிருக்கோம். ஒரு பறவையை we are making it to fly இல்லையா. so this is a simple animation. alright, so நான் ஒரு கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா நடக்கணும்ங்கறதுக்காக what I'll do is I'll make it 0.2 seconds so that வேகமா பறவை பறக்கும் இல்லையா. so this is nice. okay, 0.2 seconds we can keep. and if you see here, if it touches the edge, and the பறவை வந்து திருப்பி வருது. now what I do is in the left to right நமக்கு கரெக்ட்டா இருக்கு. இப்ப don't rotate ன்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுக்கிறேன். see what happens. can you see here, அது முன்னாடி டச் ஆயிட்டு பின்னாடியே திரும்பி வரும். okay, without turning. அது வந்து ஒரு நேச்சுரலா இருக்காது. alright, see here முன்னாடி போயிட்டு இருக்கு. when it touch the edge again it comes back. நீங்க வந்து அப்படியே பின்னாடி பார்க்காம வருவீங்க இல்லையா, ரிவர்ஸ்ல அந்த மாதிரி வருது. so it is not, நமக்கு வேற ஒரு அனிமேஷன் இது தேவைப்படும், but it is not needed here. all round பாருங்க, all round is something, it is flip ஆயிடும், அது அப்படியே தலைகீழா திரும்பி வரும். this is also needed for some other animation. எங்க அது தேவைப்படுமோ I'll be just pointing out. right now you just learn இந்த மாதிரி மூணு ஆப்ஷன் இருக்கு. okay, so for our bird we can just choose left to right. alright, so this is what the simple animation I want to do on the first class. okay, so here you can I'll just stop it as of now. okay, can you see here untitled. so this is the 226th program for me. so you can go and if you see you will be getting to untitled 1. so just delete it and give the program name as this way. so my name, I want your name to be there. okay, your name _1. okay, which means this is your first program. alright, and இப்போ சில பேருக்கு இந்த இடத்துல share button enable ஆகாம இருக்கும். so why, if you know, நீங்க create பண்றப்ப ஒரு mail id கேட்டிருப்போம் இல்லையா, அந்த mail id ல you will be getting some mail, அது ஒரு mail வந்திருக்கும். அந்த mail மட்டும் போய் அதை ஓபன் பண்ணிட்டு verify ஒன்னு இருக்கும், அதை click பண்ணீங்கன்னா you will automatically get your share button here.
நீங்க ஷேர் பண்ணிட்டு, all right, once you just share பண்ணிட்டு what you can do, see here, இந்த மாதிரி வருது இல்லையா, you can copy the link. இந்த link copy பண்ணி, okay, you can copy the link and send it to me. நீங்க வந்து இந்த link copy பண்ணி எனக்கு send பண்ணலாம். Okay, all otherwise you just send me your உங்களோட username மட்டும் send பண்ணுங்க and also make it a share also. Okay, நீங்க that அதை மட்டும் பண்ணிடுங்க. All right, so if you are having your personal computer, just send it to me, or else if you don't have, just send me your username and இந்த உங்களோட program ஓட பேரும் எனக்கு வந்து send பண்ணுங்க. Okay, so I want it in my WhatsApp. All right, so this is what the thing I wanted to teach you for your first class. This is just a warm-up class. Just go to create, just see what are all the palettes you have. Enna palettes irukku, just understand motion na enna, loops na enna. We'll be learning it each and every block daily. Okay, so இன்னைக்கு வந்து I want you to make some interest in you. ஒரு interest வந்து I want to instill in your mind. அதனால தான் I started with the ஒரு small animation. Okay, so we'll be using sound, control, sensing, sensors எல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ண போறோம், operators, you're going to create calculators, எல்லாமே we are going to do. Apart from that, I'm also going to teach you, we are going to play some music. நம்மளே ஒரு music, ஒரு keyboard ready பண்ண போறோம். Video sensing, we are going to on the camera and we are going to do that, text to speech and translators. Till this we are going to do, and rest of the thing you need some instrument that we leave as of now. Okay, this is what until this we are going to learn. Okay, so we have interesting things coming in the next classes. Okay, I hope you stay tuned for the next class. Till then, meet you next time. Bye bye, take care.